Hello students. Okay, let's once again welcome you for the career foundation classes. Now as I told you, for few days I have not taken class for one purpose, that you should have by hearted all the formulas. I don't know how many of you have done it, but those who haven't done it, still there is time and you can do it at home. Okay, so you should know that we don't have much time now because you have to work your this one also, main exams as well as this one. So try to study this. Okay, there are about 12 or 13 marks of this differentiation that we will continue. So basics of differentiation, which is called simple and composite at a time, I am telling you, because DCET we have to learn like this only. Now type, we will type, see formulas I have already told you. Differentiation of x raised to n type. Now differentiation of x raised to n is n into x raised to n minus 1, and d by dx, see that x raised to n minus 1 is the same way. In the place of x, if some other function is there, that means what? X raised to n badly f of x raised to n means n into f of x raised to n minus 1 into differentiation of f of x. Then ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Very important concept that we have. So inner function, this is called even chain rule. So let us learn the things in very short so that you'll be able to remember the things properly. Okay, now say one problem we will take. N means number. Number means constant, we can say. Differentiation of x raised to 9. 9 means what? 9 is n here. So 9 into x raised to 9 minus 1, that will become 9x raised to 8. In the same manner now, 1b, differentiation of, it is not x raised to 9 now. In the place of x, another function is called 9x plus b is there. Okay, 9x plus b is the thing raised to 9. So that means what? It is of the form f of x raised to n. That time what you have to do? N into f of x raised to n minus 1. f of x hanga idbekri. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 9 ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೇಸ್ ಟು 9 ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 9x ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. 9x ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದೋ ಫರ್ದರ್ 9ax ರೇಸ್ ಟು 8 ಆಯಿತು ಇಂಟು 9 ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is x is 1. So it becomes what? 9. 9 9s are 81. So we say, next step you see, if you are able to say it here, 9 9s are 81, ax plus b raised to 8 is the answer for us. ಹಂಗಾರೆ ಅದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ -8, -1. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? minus 8x raised to 8 minus 1 becomes -8 minus 1 becomes -9 is the answer. Now the same thing over here is a composite. See, composite means what? X raised to n form. This is number here, x raised to n andra n into x raised to n minus 1 into differentiation of f of x. f of x is what? 3x plus 2. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Don't leave it here only. Now what will be the number here? 3x minus 2 raised to -9. Differentiation of 3x under 1 plus 0. So what happens here? -8 3x minus 2 raised to -9 into, this is 3 ones are there, 3. Then 8 3s are 24. So -24, 3x minus 2 raised to -9 will be the answer. So you should note it. Okay, now we will solve this little faster. 1 upon x raised to 3 ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು x raised to -3 ಮ್ಯಾಲ ಹೋದರೆ x raised to -3 ಆಕೈತಿ. -3 x raised to -3 -1 -3 x raised to -4. ಅದ 1 upon sin x plus cos x raised to 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? d by dx of sin x plus cos x raised to -3 ಪವರ್ -3 ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ? x raised to n ಫಾರ್ಮ್ -3 sin x plus cos x
raised to minus 3 minus 1 into differentiation of ಒಳಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ sin x plus cos x. So what will be the final answer? Minus 3 sin x plus cos x raised to minus 4 into differentiation of sin x. ಇದು ಮುಗಿತ್ರಿ, cos x minus sin x. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x is minus sin x. You should know that. Now same thing you see here. Now d by dx of 1 upon x raised to minus 8 ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ x raised to 8 x power 8 ಆಕೈತೆ, x raised to n directly n to x raised to 8 minus 1 is 7. You can write directly. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, d by dx of log x raised to 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ minus 5. So what will happen? Minus 5 log x raised to minus 5 minus 1 into differentiation of log x. So what happens? Minus 5 log x raised to minus 6. Differentiation of log x ಏನಕ್ಕೆ 1 upon x. So this will be our answer. So you should remember it. Similarly, ಈಗ ಟೈಪ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಪ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1/2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಐತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದಂತೂ ಆಯಿತು. ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ ಈಗ. ಸೊ 1/2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 1/2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿದ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಈಗ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ 1/3 ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ 1/3 ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಕೈತಿ, 1/3 ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ 3 1 3 1 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2/3. ಏನಕ್ಕೈತಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ರೀ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ ಟು 1/3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/3 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ ಟು 1/3 minus 1 differentiation of sin x. So altogether what will be the answer? 1/3 sin x minus 2/3 sin x differentiation is cos x. Now x raised to 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, square root of x raised to 5 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, d by dx of x raised to ಇದು 5 square root ಅಂದ್ರೆ by 2 ಬರ್ತದೆ, half. So that will be 5/2 into x raised to 5/2 minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ ಟು 3/2 ಆಯಿತು. 3/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಟ್ ಟು 3/2 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. So what will happen is 3/2 sin x raised to 2, 2 1s are 2, 3 minus 2 half here into cos x. So you should remember that. Now let us do this problem. Square root of 2x ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, 1/2 root 2x into differentiation of e 2x. ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 1/2 ರೂಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ 1/2 ರೂಟ್ 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಏನಕ್ಕೈತ್ರಿ, 2 ಆಕೈತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1/√2x. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಗೇನ್ 1/√ cos x plus sin x ಹೆಂಗಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, 1/2 root sin x plus cos x into differentiation of sin x plus cos x. So here what happens, 1/2 root, okay, sin x plus cos x, okay,
ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನೈತಿ? ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ? ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾತ್ರಿ? 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, so that is into where? Okay, so that will be our answer. ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೈತಿ? ಕಾಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಬೇರೆದು ಬಂತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. See here there are two functions. This is outside, in the bracket it is there means is inside. ಇದು ಹಂಗೆ ಇಡೋದು. ಈಗ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕಾಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಡೋದು. ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? cos e power x into differentiation of e power x is what? E power x. Come here. Differentiation of sin of log x. Sin andre enri? Cos of log x into, come on, differentiation of log x. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ cos of log x into 1 by x. This is very strong basics. Basics you should know, otherwise you will not be able to understand the things. You should work on basics. Now very important this problem, that's why I included. Sin raised to 4x, sin cube x, sin square x. ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ ನಾವು? d by dx of sin x raised to 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವಾಗ x raised to n ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಿದ್ದು. 4 sin x raised to 4 minus 1 is 3. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 1 ಅಪಾನ್ 2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಪಾನ್ 2 ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. Differentiation of sin x is cos x. Okay. Now check this. Differentiation of sin of cos of e raised to x. ಮೂರದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಐತೆ. ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ e raised to x. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀನ್ರಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಕಾಸ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಕಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀನಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಸ್ ಆಕೈತಿ. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಡೋದು. Keep this at is it into differentiation of, one step ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Into differentiation of 1 by x means minus 1 by x square. This is called chain rule for us. Now similarly for cos x, differentiation of bare cos x idre it is minus sin x. Cos of f of x idre minus sin f of x into differentiation of f of x. So directly you can do. I will show you the shortcuts now. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತದು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಟು differentiate inside function, that is called what? Cos x.
So you should remember hereafter. Now here cos means what? Minus sine e power x. Keep this as it is because inner function into differentiation of e power x is e power x. Just check. This is easy. Cos means what? Minus sine root sine x. ಈಗ ರೂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ 1/2 ರೂಟ್ sin x. Differentiation of sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos x. Now here you see cos means what? Minus sine of sin inverse x into differentiation of sin inverse x ಏನಾಗ್ತದೆ? 1/1 minus x square. This is how you have to do in DCET. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ tan x ನೋಡ್ಕೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan x x square x. tan f of x ಅಂದರೆ x square f of x into differentiation of f of x. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲೀನ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. tan ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ tan? x square. Keep this as it is, sin hx into differentiation of sin hx is what? cos hx. hx is hyperbolic x. ಈಗ tan ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? tan ಅಂದ್ರೆ x square. Keep this inner function as it is. Into differentiation of this inner function is minus 1/1 plus x square. Remember that. Now see this one now. Tan means what? Again x square. Tan ಅಂದ್ರೆ x square. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಡೋದು. log x. Now differentiation of root log x ಏನಾಗ್ತೈತಿ? root of x type. root of x type ಅಂದ್ರೆ 1/2 root log x. ಆಯ್ತಾ? Differentiation of log x 1/x. So 3 steps we will take. Now this one is like what? Tan raised to ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ tan raised to 4x ಅಂದ್ರೆ tan x raised to 4 x raised to n type. 4 into tan x raised to 4 minus 1 differentiation of tan x equal to 4 tan x raised to 3 x square x. 4 tan x raised to 3 x square x. So you have to practice this. Now the same idea is applied for all the trigonometric functions. See cot x ಅಂದ್ರೆ minus cosec square x. x ಬದಲಿ f of x ಬದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡು. So I hope that you will understand it now. Cot means what? Minus cosec square sec x into differentiation of sec x is what? Sec x into tan x. Here you see cot means minus cosec square cot x into differentiation of cot x is what? Differentiation of, see, cot x is once again minus cosec square x. Note the changes over there. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದು. cot means what? Minus cosec square into tan hx. Differentiation of tan hx ಏನಾಗ್ತದೆ? x square hx. h ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ cot means what? Minus cosec square cos inverse x. Differentiation of cos inverse x minus 1/√1 minus x square. So you should understand that.